What is your name? My name is Tathagata. Tathagata. Tathagata, okay. Tathagata, you are from Durgapur. Right. And you have done BTech in mechanical engineering. Yes, ma'am. And now you are serving as accountant in CAG. Yeah, Vankula with the general. So why do you want to leave that job and come here? Sir, I have always aspired for the civil services, and this opportunity of WBCS executive will channelize my aspirations towards a right job. And this Accountant at the CAG is not a right job for you? Sir, right job in the sense it will channelize the right aspirations. Since I am aspiring for civil services, I think so that will be a more right channel which will provide. Why civil service? Ma'am, actually, this civil services provides a diverse frame of opportunities which will help me to connect with people at the grassroots level and also implement the policies of the government in a right manner. So, why do you think you are the best candidate or a good candidate for civil service? What are your main strengths that will help in civil service? Right, ma'am. Ma'am, actually, I have worked in various organizations prior to this also. So my organization skills as well as my technical capabilities, since I have a technical background, and my analytical skills as well, which I have developed during my engineering, will provide me the right opportunity in civil services, which I can. How? Ma'am, because In civil services, what will be your job profile in here? Ma'am, I will able to basically it's an organization skill which I will channelize here because I have to coordinate with various line departments during my posting as various as well as video as well as executive magistrate, which will help me coordinate with various authorities at different levels, and also I can directly connect with people so that it will help them for their welfare as well as for the development. You told that you have organizing capacity and Organization skills, yes. organization skill, analytical capacity, but you have not mentioned any capacity of communication, good communication skill. So, do you have any good communication skill? What do you think? No, ma'am. I will definitely miss. I have good communication skills. Prior to this, I have worked in multinational companies as well. So where I used to manage different manpowers from different nationalities as well. So during that, I had to communicate not only in my mother tongue or Hindi. I have to communicate in English as well as understand their body language through their own emotions. So I think so I have good understanding capacity. So, you are very much aware of our cultures, West Bengal. Right, ma'am. I think so because this is my native state. Okay, you are from Durgapur. Right, ma'am. Okay, Durgapur is in which district is it? Paschim Bardhaman district. Paschim Bardhaman district. And in Paschim Bardhaman district, what are the main industries? Main industries, ma'am, major is the iron and steel industry, which is the Durgapur Steel Plant under Steel Authority of India Limited. As well, there is an alloy steel plant there. Then there are various allied industries as well. Like so you know about the challenges of our steel export. Steel export, yes, ma'am. I can point out a few. Point out some of it. Major will be the connectivity with the various ports as well through which export will be done, and it is already there. India is exporting iron and steel since 1950s. Yeah. Export challenges as such. This will be a recent export challenges. Recent export challenges in iron and steel, ma'am. I can't. Have you heard about United States imposing tariffs on steel? Right, huh? Right, sir. And carbon credit. So has it had any effect on India's exports? The imposition of tariffs. How much tariff is India paying at present? So it's around initially the US government imposed 25% tariff, then they increased it to 50%.
So I think so right now it's a 50. Is it affecting the export sir. industry? Definitely, sir. Exports. Sir, actually, sir, ma'am asked that about iron and steel. So I was not aware about how much iron and steel India exports to. Yes, but nowadays our major issue is coming with European Union. Definitely, ma'am. What is that? Ma'am, European Union has major policy challenges as well. Means any technology that comes up, they frame different kinds of policies in a restrictive manner also. No, Mhm. one particular term, carbon credit. Carbon credit and trading scheme. Yes. Yes. Yes, ma'am. Yeah. What is carbon credit? Carbon credit is that, sir, how much carbon is used and how much carbon dioxide and other greenhouse gas emissions that occur during the production of various during the production process. That is called carbon credit. Carbon. So this is a carbon emission, and carbon credit is that if this is channelized in a market scheme, then how much this carbon can be compensated. This amount of carbon dioxide release that can be compensated You have to offset it by buying. by buying and selling. Yeah, Yes, carbon credits. carbon credits. Yeah, it's a mechanism basically. Right. Okay. Acha. Your graduation is in mechanical engineering. Right, Okay. ma'am. And your hobby is table Table tennis. tennis, ma'am. Okay. Mhm. You are playing table tennis? Yes, ma'am. Okay. Name two table tennis player of West Bengal. Ma'am, one is Dipashri Das. She plays, and ma'am, I can't remember ma'am, right now. It's your hobby. Yes, ma'am. So you should Yes. be aware of our. Right, ma'am. Yes, ma'am. Yes, your CV. I mean, that little that we have here Yes. looks very impressive, but it also seems that you have not properly. Don't take it to heart, but you haven't properly, done justice to your qualifications. You have cleared IIT JEE, but then you have again appeared for SSC CGL and you have settled for a job of an accountant with which you are not happy at present. You want to again shift to some other job, and then after having cleared IIT JEE with mechanical engineering, you have chosen anthropology. Why is this? You mean an IIT engineer? We expect IIT engineers to use their talents, use You their. didn't join IIT? No, ma'am. I have No, he cleared. Graduated from IIT and then. From IIT. IIT. So, acha, okay. Yes. So why this? Sir, means justice in the form, sir. I think so. I have done justice when I have joined the oil and gas sector, which I have joined initially. ONGC. Yes, sir. So you also didn't stick there. No, sir. Means I worked for around 2.5 years there. Thereafter, I had a instinct in me that I will have better opportunities in the civil services. Then I started. So, why not UPSC? And what is the guarantee that if you get selected, you'd again go for say other civil service exams, and then if you get, you are not going to settle right now, isn't it? Sir, settling is that means if this is a right opportunity for me, if during my formative years in the civil services, I will definitely be able to connect with the people, which will definitely settle my aspirations. And as ma'am asked, why means if I am preparing or not. So I have appeared for this UPSC civil services as well. So Have you cleared the mains so I have or the appeared for prelims mains. Yeah, I have appeared for mains, but I could this year, no in 2023, sir. 23? Yes, sir. So I think so means UPSC civil services will also channelize the aspiration of civil services in a better way, doing service for the people and development of the state. And So, do you know what is the job profile of BDO? yes, ma'am, I have read about it a little bit. Please tell us. So actually, he is the administrative head of the block, first of all. So he has to coordinate with various authorities there, like the Panchayat Samiti head, which is the What is the relationship of the BDO with Panchayat Samiti? Panchayat Samiti is so there are 3 tiers of local governance levels. So the initial first tier is the Gram Panchayat, Gram Panchayat. then it's the Panchayat Samiti, and the third one is the Jilla Parishad. So BDO works at the block level, which is a composition of various Gram Panchayats at the
Panchayat Shomiti level. Yes. So I have visited the BDO office where I have seen that the Panchayat Shomiti head, which is the political head who is the popular representative, the Shobhadipoti, he also means Shobhadipati. Shobhapati, sir. Shobhapati. Right, sir. Shobhapati And Shobhadipati? is the Jila Parishad. Jila Parishad. Yes, sir. So he also means has an office in that building only. So he has to coordinate daily because he is the executive authority and he is the political head, Shobhapati. Who is the executive authority? And the BDO, sir. The BDO. Right. And what else? What are the functions? One is administrative function. The other is the function as the executive officer of Panchayat Shomiti. Right. Other functions? Sir, he is also he has to coordinate with the various line departments, which I said, the agriculture. That is part of his administrative function, coordinated Right, with the sir. line department. Right, sir. What else? Then, sir, he is also the drawing and disbursing officer of that block specifically. So he has various funds at his disposal. Right, the 15th Finance Commission fund, which the center grants. Then the sir, I think so, it's the 5th Finance Commission, State Finance Commission funds. Then sir, the Swachh Bharat Mission funds also Gramin, that part is also at his disposal. So he has various funds at his disposal, and plus as a BDO he has to generate own sources of revenue, that is the OSR from his end, so that there is a development at the block level. So sir, I think so means it is it provides a great management capacities as well, that he has to he has to have that business acumen so that he can contribute directly to the block and the development. Okay, I understand. Yes. But what I was looking for is, apart from these administrative responsibilities and his responsibilities specifically as the executive officer of the Panchayat Shomiti, BDO also has very important functions during the elections. Right, Do you sir. know what Yes. functions a BDO has to play during elections? Right, sir. He is the returning officer during the panchayat election, local body election, and sir, also at the block level, he is that electoral roll registration officer. Means he has to prepare and keep that electoral rolls of that block at the block level. And during sir, any such process, if the district administration asks for such rolls, he has to provide them to the higher authorities in the state. And so I think so. These are the. And I'm sure that you already know that the job of a BDO often involves political interference. Yes, It's a highly politically charged role, where you have to deal with several kinds of political pressure, not only from political representatives but also from others as well. So how do you think, if you do get a chance to serve the government of West Bengal as a BDO, say, and I presume WBCS executive is your first choice? Yes, I agree. So if you get your first choice job and you become a BDO, and say suppose you have your higher authority, say the DM or the ADM in the district has asked you to carry out something, and you are facing a very stiff political opposition from the local political members of your, say, Panchayat Shomiti or the villages or the Gram Panchayats that are there under your jurisdiction. So how would you tackle such political problems? Say suppose you have informed your DM and your DM has not even listened to you. You said tactfully handle karo. Bol diya aapko phone mein. Suna hi nahi. So what would you do in such a case? You are not getting any help from your higher authorities. DM কে বলে কিছু হবে না। DM তোমার কথাই শুনেনি, বলে দিয়েছে যে তুমি যা পারো করো, আমি বলেছি যেটা করতে হবে। How will you go about it? Right, sir. Sir, I think so. The communication is the main power which I will have at that point of time. Means a good conversation skill and a good convincing power, which will help me channelize my actually organization skill also, which I had prior experience to this. I will equip this with me, and I will have a grassroots level discussion with the various political leaders, and I will try to convince them at my end
first of all I have to listen them out. What is their means major issue? Why they are resisting? And if I am able to solve that basic issue which they have, then I think so they will also understand me and help me solving the. কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনে হ্যাঁ স্যার। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনে অনেক সময় আমাদেরকে মানে তুমি এটা আমি জানতে চাইছি যে তুমি কি এটার পক্ষপাতী ফোর্স ইউজ করার টু ব্রিং অনেক সময় ফোর্স ইউজ করতে হয় বাধ্য হয়ে মিনিমাম ফোর্স আমাদেরকে ইউজ করতে হয় তো এটার কি পক্ষপাতী এবং কখন ফোর্স ইউজ করার পক্ষে অনেক সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদেরকেই সেই অর্ডারটা দিতে হয় তবে পুলিশ ফোর্স ইউজ করে সে অ্যাজ অ্যান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তোমার এরিয়ার আন্ডারে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু অথরাইজ দ্য পুলিশ টু ইউজ মিনিমাম ফোর্স হ্যাঁ তো হোয়াট আর দ্য কনসিডারেশনস ইউ উইল টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট বিফোর অথরাইজিং দ্য পুলিশ টু গো হেড অ্যান্ড ইউজ ফোর্স So, during such law and order situation, again, sir, I will first try to have a conversation with this people who are protesting or having an opposition to the basic policies or the ideas. And if there is some violence at their end and they try to disrupt the law and order of that particular area and also pose a challenge to the government agencies or the government authorities posted there, also the police who are posted there specifically, then sir, I will have to take such decisions if any of ডিসিশনস গুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন টু ইউজ ফোর্স কিসের দ্বারা মোটিভেটেড হয় কিসের দ্বারা sir, মানে এমটা কি থাকে গভর্নমেন্ট তো সহসা ফোর্স ইউজ করতে চায় না তাই তো চায় কি না কখনোই না কখনোই চায় না হ্যাঁ তো কখন যখন ইউজ করে তখন হোয়াট ইজ দি এম স্যার টু স্টেবল মানে এটাই এম থাকা উচিত যে ওখানে যে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্ট অ্যাটমসফিয়ার চার্জ অ্যাটমসফিয়ার ওইটা স্টেবল হয়ে যাতে ওই জায়গায় নর্মালাইজ সিচুয়েশন আবার ফেরত আসে ঠিক আচ্ছা তুমি সিএজি তে আছো অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে সিএজির কোন অ্যাকাউন্টটাতে আমাদের কটা অ্যাকাউন্টস আছে গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টস কটা আছে এই ফান্ডস গুলো ইউজ করেন কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া তাহলে সিএজি কোন ফান্ডটার দেখে কোন কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে যেই রেভিনিউ আর যে এক্সপেন্ডিচার হয় তো সেই সব অডিট মানে কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল এর ইয়েতে আসে কন্টিনজেন্সি দেখে না ম্যাম আমি শিওর নই বাট আমার মনে হয় যে এটাও দেখতে আই এম নট শিওর আই হ্যাভ টু লুক ইনটু ইট ওকে ঠিক আছে আর দুর্গাপুরে রিসেন্টলি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দুর্গাপুর অঞ্চলে একটা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুতে প্রথম একটা স্টেপ নেওয়া হয়েছে জানা আছে দুর্গাপুর অঞ্চলে একবার ম্যাম কোশ্চেনটা রিপিট করবেন দুর্গাপুর অঞ্চলে রিসেন্টলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা করিডোরকে চিহ্নিত করা হয়েছে একটা ওয়াইল্ড লাইফ আচ্ছা সংক্রান্ত একটা নিউজ ম্যাম বুঝাই না এটা জানা থেকে পড়তে এখানে উলফ করিডোর আচ্ছা গ্রে উলফ করিডোর দুটো গ্রে উলফ করিডোরকে চিহ্নিত করা হয়েছে এটা ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট কেউ গ্রে উলফ করিডোরকে চিহ্নিত করলো আমি একটু পড়ে নেব এটা আমার জানা ছিল না ওকে শেষ আচ্ছা বলো তুমি বলো আমি ভালো ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ কনফিডেন্স ইজ হাই কিন্তু ওইটাই ইয়ে করে রেখো তোমার যেহেতু মানে ইউ অ্যাপিয়ার টু বি আ ভেরি অ্যাম্বিশিয়াস পারসন হু ইজ নট সেটলিং ডাউন অ্যান্ড দ্যাট উড নট গো ডাউন ভেরি ওয়েল উইথ দি ইন্টারভিউ বোর্ড I can assure you that from the very beginning because you are jumping from one job to another স্টেবিলিটিটা তো এটা জিজ্ঞাসা করবে যে when will you settle down and if তুমি যে এই চাকরিটাও ছেড়ে দেবে না তার কি গ্যারান্টি আছে অনেক পয়সা খরচা হয় একটা WBCS অফিসার বা যে কোনো একটা অফিসার তৈরি করতে মনে করো ট্রেনিং এর পেছনে পেছনে অনেক পয়সা খরচা হয় তো গভর্নমেন্টের তো গভর্নমেন্ট উইল জেনারেলি নট লাইক টু সি ক্যান্ডিডেটস ফ্লাইং অ্যাওয়ে আফটার টেকিং দ্য ট্রেনিং ফর সে 1 year 2 year নিয়ে আবার চলে গেল অন্য কোথাও তো দ্যাট ইজ নট তো এইটা যেটা জেনে নিও তবে ইউ হ্যাভ ফুল রাইটস টু appear for whatever exam you wish ওইখানে অর্গানাইজেশন স্কিলের সঙ্গে তুমি আগে
অর্গানাইজেশন স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল, এগুলো তুমি খুব নিজেকে হাইলাইট করেছো, অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল। হ্যাঁ, কিন্তু এই অ্যানালিটিক্যাল স্কিল তুমি আরেকটা জিনিস হাইলাইট করবে, যেহেতু তুমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের আছো। হ্যাঁ, বলবে যে আমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, এই যে স্কিমগুলো চলে বা ওইখানকার যে স্যানিটেশন, ব্লকের যে স্যানিটেশন, জল, ওয়াটার, এই আমার মেকানিক্যাল নলেজটা আমি ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করব। এইটা আর্সেনিকের প্রবলেম দেখা যায় পশ্চিমবাংলার প্রচুর ব্লকে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে কিছু বলো শুনি। স্যার আর্সেনিকের মানে এটা ওই সয়েল পলিউশন যেটা আছে ওইটা মানে As a mechanical engineer, how can you contribute to that? Do you think mechanical engineers have anything to do, মানে they can help in any way with this problem? So during the groundwater extraction, মানে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা এক্সট্রাক্ট করি তারপর পিউরিফিকেশন যে প্রসেসটা, সেই টাইমে আমাদের মানে এই রিভার্স অসমোসিস মানে আর কোনো যদি স্পেসিফিক আরো টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন আছে আমার জানা নেই সেটা কোন স্পেসিফিক টেকনোলজি, তো সেই দিয়ে আমরা চেষ্টা করতে পারি যে এই আর্সেনিক যাতে মানে আমাদের পোর্টেবল ওয়াটারে অতটা কনসেন্ট্রেশনে না আসে। ঠিক। বা তুমি ওখানকার যে কোনো ব্লকের একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপ, এইগুলোতে তুমি হেল্প করতে পারবে, সেগুলোকে হাইলাইট করো। এবারে গুড ক্যান্ডিডেট, তোমার বেশ ভালোই চান্স আছে। থ্যাংক ইউ। ইন্টারভিউ ডেট এটা কি প্রথম ইন্টারভিউ? WBCS এটাই ফার্স্ট ইন্টারভিউ? ইয়েস স্যার। ওকে, দুটো অ্যাটেম্পট ছিল। বেস্ট অফ লাক। হ্যাঁ, এর আগে একটা অ্যাটেম্পট দিয়েছিলে? আগে অ্যাটেম্পটে স্যার মানে আমি ইউপিএসসি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, ইউপিএসসি মেন্স দিয়েছিলাম, আর এক সপ্তাহের মধ্যে WBCS মেন্স হয়, আর দুটোর অপশনাল আলাদা ছিল। ওইটা নিয়ে আমার একটু মানে ইউপিএসসি তে কি অপশনাল ছিল? অ্যানথ্রোপোলজি ছিল, আর এখানে মেকানিক্যাল ছিল। মেকানিক্যাল ছিল। এবার স্যার সেই জন্য দুটোই অ্যানথ্রোপোলজি। এই জন্য সে এবারও ইউপিএসসি দিয়েছো? না না স্যার, এবার আর ইউপিএসসি দাওনি? না না। ইন্টারভিউ ডেট কবে? 10 নভেম্বর আছে। 10th নভেম্বর। ওকে, বেস্ট অফ লাক। স্যার আর আমি একটা জিনিস, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। স্যার মানে এরকম টাই ফাই পরে যাওয়া টাই পরার দরকার নেই, যেরকম আছে ঠিক আছে। তুমি যেটা পিস ড্রেস পরেছো বেস্ট পরেছো, যেটা পিস শুধু একটু হ্যান্ড জেস্টারটা একটু কম। আচ্ছা আচ্ছা, এই হাতটা এখানে রাখার চেষ্টা করতাম। হ্যাঁ, মানে তুমি অল্প, তুমি অনেকটা তুলে ফেলছো। ওকে ম্যাম, ওকে হ্যাঁ, অল্প তোলো, তোমার অভ্যেসটাকে তো একদম ইয়ে করা যাবে না, কিন্তু যত মিনিমাম করা যায়। সুন্দর লাগছে। চুল টুল একটু ভালো করে আঁচড়ো, হ্যাঁ, গ্রুমিংটা ঠিকঠাক করো, ভালো করে শেভ করে নিও। ফার্স্ট টাইম ক্লিন শেভ করেছি। না ঠিক আছে, না ঠিক আছে। আর ওই স্পেসিফিক্যালি ওই প্রশ্নগুলোর জন্য রেডি থাকবে যে তুমি, হ্যাঁ, যে তুমি মানে হোয়াট আর ইউ সার্চিং ফ্রম লাইফ। হ্যাঁ, তুমি একবার আইআইটি থেকে পাস করেছো, করে নিয়ে তুমি অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করছো, তার আগে বলছো তুমি ওএনজিসি তেও চাকরি করছো। দিস আর অল লুক্রেটিভ জব, বাট ইউ হ্যাভ নট সেটেলড। আচ্ছা, প্রয়াগরাজ সম্পর্কে কিছু জেনে যাও। হ্যাঁ, তোমার কাজের জায়গা প্রয়াগরাজ। প্রয়াগরাজের এইটা যেটা রিসেন্টলি হলো, কুম্ভ মেলাতে যে মাসাকারটা হলো, এটা ভালো করে পড়ে যাও। প্রবলেম সলভিং একটা কেস স্টাডি করি। হ্যাঁ, ওটা আমি কিন্তু কোশ্চেনটা করিনি, এটা পড়ার ইচ্ছে ছিল আমার, সময় হলো না বলে। ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। গুড। আর একটা ম্যাম, ওই ইউপিএসসি যে আমি এক্সাম দিচ্ছি, এটা কি মানে নেগেটিভ মানে বলার জন্য না? তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করবেই যে তাহলে তুমি যখন তোমার সিভিল সার্ভিস তোমার প্রাণের জিনিস, মনের জিনিস, তাহলে ইউপিএসসি নয় কেন? মিথ্যে কথা তো বলে পারি না, সত্যি বেটার। তুমি বলবে যে আমি ইউপিএসসি ইয়ে করেছিলাম, একবার দিয়েছিলাম, মেন্সে পাইনি, মেন্স দিয়েছিলাম হয়নি, আমার ইচ্ছে আছে পরে। না, এটাও বলবে না ইচ্ছে আছে পরে নয়। আমার মনে হয়েছে যে আমি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে থাকি, পশ্চিমবঙ্গে আমার অনেক কাজ করার স্কোপ আছে। ঠিক আছে, খুশি করে দেবে আর কি ইন্টারভিউয়ারদের। ঠিক আছে, যাও।